a song which is synonymous with your name. അപ്പോൾ we'll start with that song എനിക്ക് തോന്നുന്നു, on a musical note. Thank you for this invitation, and privileged and honored to be amongst the intellectual, wonderful artists of India. Thank you, Ravi, for that kind introduction. I'm waiting to see how she'll enact my song as well. நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால் தானே, ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன்னினைவால் நானே நான். வசீகரா என் நெஞ்சில் நிற்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம், என் கண்ணுறங்கா முன் ஜன்மங்களில் ஏக்கங்கள் தீரும். நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால் தானே, ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன் நினைவால் நானே நான். താങ്ക് യു. ഈ പാട്ടിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് 2 മാസം മുന്നേ മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് കുറേ പേര് വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു കോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എമോഷണലായി തോന്നി. അതായത് അവൻ US നിന്നാണ് വിളിച്ചത്, പക്ഷേ മലയാളിയാണ്. അവൻ്റെ അമ്മ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു, കീമോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഓരോ കീമോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ജീവിതത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണത്. പക്ഷേ ഓരോ തവണയും കീമോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർ മകനോട് പറയും, എനിക്ക് വസീകര ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരണം, വസീകര ലൂപ്പിലിട്ട് അവരെല്ലാ കീമോ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് ഭയങ്കര എമോഷണലായി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ സോങ് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് ഹെർ ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. അത്രയും ആ പാട്ടിനോട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വീപ്പി ശരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും ഒരു പാട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരാളെ ആകർഷിക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആകർഷണ വരിയിൽ വീണു പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള എമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ജയശ്രീജിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്? I'm going to respond in English, though I can understand Malayalam well. Can you bring up my volume, please? Yeah. Volume. Thank you. I'm going to speak in English, though I understand every word of Malayalam that Mr. Ravi just said. When I sang Vasigara, when I entered the studio, I assumed that the call was from Kerala's Jayaraj, the director Jayaraj, with whom I had worked before that. And I was just returning on a train journey from Coimbatore, and on the landline there was a call that Jayaraj has called you to sing a song, and I was so sure it was our Kerala's Jayaraj, and went to the studio, and there was nobody in the studio. I just heard the melody played and recorded on the piano, and there was this fairly very young man who walked in and said, "Ma'am, did you like the tune?" I said, "Yes, but is there a voice?" He said, "No, we'll have to try and sing it." And then the lyricist came in. We were introduced to each other. It was Thamarai and myself, and I heard the song, and I tried to sing the lyrics with the tune. And about 10 minutes after that, I asked the man who played the recording as to, "Where is Mr. Jayaraj?" He said, "I'm Jayaraj." So it was Harris Jayaraj who had actually called. It was just my assumption. So that's a very beautiful incident about this song, that none of us knew each other. And then director Gautam Menon, he also came in. And it was a kind of, I think it was a debut of Harris, Thamarai and Gautam Menon. I had sung a few songs before that were not noticed as much as Vasigara.
And this is how the whole recording was done in just about an hour and a half. The recording was over, and I remember coming back in an auto rickshaw home and calling my brother, and he said, "Where are you? Did you come back from Coimbatore?" I said, "Yes." And I sang a film song, and I remember humming the tune for him. And then we moved on with other things in life. And once the song was released, on our street there is an istriwala who irons all my clothes. He came home and said, "Amma, neenga da andha paattu paadirukkingla?" In Tamil, I'm sure everyone understands Tamil as much here. And I said, "Endha paattu? Vasigra, Vasigra அப்படினு எல்லா இடத்துலயும் கேக்குதே." And after that, my clothes were ironed better. And all my friends in life who had helped me, like the auto rickshaw driver, everybody became even better friends of mine. And there are many stories. This is a very beautiful one that Mr. Rabi just shared. But I have heard stories of how people have met, got engaged, and stayed married because of this song. It's the song that they go back to. It's the child. One grandfather who is a very typical connoisseur of only Carnatic music came up to me after my concert, and he said, "Vasigara ninga paadirkinga," and I almost thought he will scold me, because sometimes people who listen to pure classical music cannot very much resonate or identify with film music. And he said, "I gifted this song in a cassette to my grandson, and now he wanted to come and hear your concert." So there are many experiences like this that I have shared. It's about Vasigara. All I can say is that I feel very grateful for having sung that song, been given that opportunity of that song that still is very fresh in everybody's minds. And because of that song, I have got so much love from all of you. Thank you so much.